going to speak about the story of the cow who had spots. Pinto is going to be the cow's name. Pinto is the cow who had spots. Pinto had pink nose, and Pinto liked to play chess. So Pinto would wake up every day in the morning and play chess. So, how did I say the story? I told you the story in simple present. How will I make it in past tense? Let's see. Pinto was a cow. Okay. Pinto had pink nose. The name of the cow was Pinto. Pinto used to like to play chess. Got it? Now, what if we said it in future tense? Pinto will be a cow. Pinto will have pink nose. Pinto will wake up in the morning and Pinto will like to play the chess. Past, present and future tenses. ഈ 3 ടെൻസിൻ്റെയും സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് 2-3 തവണ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമറും അതിൻ്റെ റൂൾസും പഠിക്കത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റൂൾസ് പഠിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പോൾ റൂൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റൂൾസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്കിതിനൊരു ഫീൽ വരണം. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ വരും, നാളെ ഞാൻ വരും അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് പ്രയോഗം അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ഗ്രാമർ എത്രമാത്രം അറിയാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങനെ തന്നെ, നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ വരണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻസസ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസും. അതിൻ്റെ ബാക്കി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, സിമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വറി ചെയ്യേണ്ട. ഇതിൽ സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it will be clear. So, Pinto is my cute little cow. Keep watching Simple English and learn with me, Surya.